is a facilitator, a mentor, a community mobilizer, a peer educator, a young women leader, a domestic worker, and a gender-based violence champion. All these are titles attributed to Joyce Mwikali, whose tough background molded her to become who she is today. A mother, a mentor, a facilitator, a skills trainer, a community mobilizer, a domestic worker. Joyce says she began working as a domestic worker at a tender age as a means of survival. I grew up in Mkuru slums, place inaitwa Nairobi South in South B. So background yangu ikuwa that good. Yeah. So at 15 nikakuja nikapata mtoto when I was in Form 2. So I had to drop out of school at some point. So I started working as a domestic worker at that time. Nilikuwa na male mentor mwenye alinilink to several organizations where I was trained as a peer educator, for that matter at TOT, I'm a trainer of trainees. So from that, then nikafanya pia guidance and counseling. Yeah, I did several short courses. Yeah, mentorship, facilitation, and all that. Most domestic workers encounter numerous hurdles in their endeavors, and Joyce was no exception. It motivates me to mentor other girls, not to go the path I went through, or maybe the challenges I went through. I have been through sexual abuse several times when I was working as a domestic work. 3 houses I had to go, niliponea, that is, niliponea sexual violence. For the first house, the man of the house was going to go to work and coming back in the house. So alikuwa anapenda kukaa sana kwa nyumba. So mi na feel uncomfortable sana kukaa, you know, ukiwa na mdosi wako ni ngumu sana mnakaa na yeye, as in mnaongea nini, and he's a male. Unapata, I'm young. Though nilikuwa pregnant and I didn't know I was pregnant at that time, so I was working. Ni ile adole inakusumbua unaenda kutafuta kazi. Unaona ai masomo hapana, wacha nitafute kazi, but I didn't know I was pregnant by that time. So for the first house nika escape, as in niliacha job that time too. Nikapigia madam nikamwambia mimi nimetoka, mzee wako kuna vile anataka kunirape. Yeah. So nikatoka nikaishia. So the second one, the man was a drunkard. So alikuwa anakunywa sana. So nilikuwa nalala kwa sitting room. So the moment alikuja akafunua blanketi. Unaona? Kufunua blanketi nikafeel hapana. Nikaamka haraka nikapiga nduru, madam akateremka, then akanirescue. The third house ilikuwa ya a boy who was the mtoto wa hiyo hao. So akakuja, nikiwa kwa hao, alienda akarudi. Kurudi, so mi niko kwa room, nishamaliza kazi, niko kwa room yangu. Anakuja, ilikuwa kitu lunch time. Anakuja kujifanya anataka chakula. So alikuwa ananiita niende nimwekee chakula. But in real sense hakuwa anataka chakula. So the moment nilifungua room yangu, akaingia forcefully. So nikampush na nikatoka nikaenda. Change starts with us. Therefore, the victims have to speak out, says Joyce. I always say it has to start from you yourself, the person who is undergoing abuse. Asipoongea, you won't do anything about it, unajua. So they have to speak out. Yeah, because asipoongea, maybe tumeenda na hii kesi kotini. Mimi labda naweza chukua niseme huyo brother ama huyo father ashikwe. But when the girl haongei, we can't do anything about it. We do a psychosocial support which encourages them to speak out. So at some point they will speak out. Just avoid a company that will pull you behind for you not to achieve your goals. Then be determined. Be a go-getter.
for whatever you want, reach out for it. In her line of work, she mentors girls between 10 to 24 years, while those of 20 to 24 are not only receiving mentorship, but life skills training. We work with several organizations that support the girls in our community. Wenye huwa wanawasupport, kuna trainings like entrepreneurship. For those wenye nimekuambia wanapewa startup kits, wanapata entrepreneurship, wanapelekwa courses. So unapata at least they are empowered in some way. Then wanalinkiwa na jobs. Yes, so tunasemanga bidii yako ndio inakusaidia. For me, if I wasn't empowered, I wouldn't be able to empower another person. So through me being empowered, I am able to empower a girl that is in the community, in the slums, and help her. I can only help them achieve their goals. We have empowerment programs. Like I told you, I'm a skills trainer. So for 20 to 24 years, I teach them about skills like detergent making, yogurt making, and mat making. Joyce says she's currently working on a domestic workers project. It's an organization that is supporting us through domestic workers. So they've been training domestic workers about on professional domestic work, and they are given certificates, so they work professionally. We've been trained for the past, this is the 3rd year. Yeah. So they are able to link domestic workers with jobs. Say tunasema we are working from home like any other person, because wako na app yenye inasaidia. If an employer needs an employee, wanapitia through the app, then wanapata mtu wa kuwafanyia kazi. The organization I'm telling you about is working closely with government. So pia hao huwa wana train wasichana wenye wanaenda those Arabic countries. But all in all, mi usema it's all about you. Ni nini unaenda kufanya hapo? Si wote wanapitianga through such cases. And hata hao wenyewe, I think tumeona kwa social media, most of the domestic workers wanasema, if you go there, you go to work. Usianze kuleta stories zingine ati unataka sijui mwenye nyumba, sijui unataka kufanya nini. Wewe enda ufanye kazi. Tamaa ikuacha kukufanya ufanye vitu zingine. Every good initiative has its own fair share of challenges, but she always tries to find a solution. Una mentor hawa wasichana, una empower, but at the end of the day wana mess up. They still get pregnant at a younger age. Yeah, so unapata, as in kama msichana hayuko ready kuchange, it will be hard for you to change them. So lazima tu, we don't give up, we keep on pushing. Yes. Kama mdem amemess, ndio ashapata pregnant, so what next? Unaendelea kumwambia si give up, she can go back to school. I have a 14-year-old girl mwenye alijifungua and she was in class 8. She went back to school. Anatokanga lunch time, anaenda ananyonyesha mtoto, anarudi shule. Challenge ingine unapata, hatuna watu wa kutusupport sana. For example, kama hii time ya COVID, luckily we had some few friends wenye walikuwa wananunua pads, wananiletea, then napatia wasichana. So unapatanga, sa ile hauna resources, ni hard to run these activities. Joyce attributes the success of her projects to the partners she works with. Having been working with different organizations, there is the Hope Worldwide, CDTD, Center for Domestic Workers. Wamekuwa wakitu support sana. Through them, we are able to reach different girls, different women, wenye wanaweza ku speak out and work for themselves. Yeah, tuache hii culture ya for example, kama uko married unangoja uletewe, yeah, you should work for yourself. And ujue si kwa ubaya, but sometimes through my life experience, budangu alituacha 98 when I was in class
in class 4 I think. So life imekuwa hard. Juu mamangu alikuja unajua babangu alikuwa anafanya job, so he was supporting. Wale wazee wa kitambo watakangi mabibi wafanye kazi. So life ikakuja ikakuwa hard sana. So through that nimekuwa naona ni poa mwanamke kujifanyia kazi na kujiwekea pesa. Life haiwezi kuwa ngumu at some point. Because hata kama uko na mtu anakusupport, sometimes vitu happen. Yeah, unajipata uko alone. So what do you do when you are alone? Utaanza kuambia mtu ati nitumie so mbili sina pesa ya chakula na uko sawa, si eti wewe ni mlemavu ama nini. So that's why tuna empower girls. Waweze ku work for themselves, and pia wakiwa empowered mtu anaweza fungua hata biashara yake afanye. Kama si hizi organizations, I tell you, labda hata tungekuwa na hizi activities tunafanya, because they are the main supporters. But the government hawachezi part yao vile inafaa. Ndio hizo proposals ziko, but we don't know ni nani wanapatanga na tujuangi nani anapata hizo proposals. So unapata ni hard kwetu kujua hizi vitu patikana lini na zinatukuliwa wapi. But they need to come to mashinani. Mimi usema hivyo. Wakuje waone zile vitu watu wanafanya huku under, and support. Ile kidogo watasupport, we will be grateful. As her parting shot, this is a word of advice to the society. We keep on pushing them. Keep on mentoring them. Waambie ukweli vile dunia iko. Then pia, we need support from all the stakeholders. For example, the parents, the teachers, mentors like us, everyone in the society, the government. Unapata. Waache kutishia watoto maisha. Unaweza pata, kulikuanga na cases sometimes unapata, mtoto ameingia kwa shida, and instead ya kumrekebisha, unazidi kumkandamiza. The moment huo mtoto anatoka hapo, akitoka hapo nje anajua yenyewe life, lazima upambane. So unapata, instead waache crime, unapata bado wanazidi kukua vichwa ngumu. So it's a high time every stakeholder to help in every way. May it be counseling, may it be talking to these children. What I can say about poverty, the only person that can bring you out of poverty is you. You need to work hard, be educated for you to get out of that situation. No one, hakuna mtu anaweza kuja kuambia sasa nimekutoa hapa, nimekuweka hapa upate ukuwe tajiri at once. You need to work hard and be determined.